హాయ్. నిన్న సండే ఖాళీగా ఉన్నాను. ఏం తోయటం లేదు. ఏదో ఒకటి చేయాలనిపించింది. ఏం చేద్దామా అనుకుంటుండగా వంట ఎందుకు చేయకూడదు అనిపించింది. వంట అనేసరికి నాకు ఒక్కసారి చిన్నప్పటి రుచులు గుర్తుకొచ్చాయి. అమ్మ చిన్న చిన్న చేపలతోటి చింతకాయలు తుక్కుతోటి దగ్గరగా దాన్ని ఫ్రై చేసి అమ్మ చేసి పెట్టేది. చాలా రుచిగా ఉంది. అలాగే అమ్మ మాకు ఇంత చేసి పెట్టేది కదా, సరదాగా అమ్మకి ఈ కూర నేను చేసి పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనిపించింది. అది తిరుగుతుందో బ్రహ్మాండం ఉందని అంటుందో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చింతకాయలు కావాలి, కానీ చింతకాయలకి ఇది అన్సీజన్. అయితే మేమేం చేసామంటే సీజన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ చింతకాయల్ని తీసుకుని దాన్ని ఫ్రీజర్లో పెట్టాము. కాబట్టి సంవత్సరం పొడుగుతా ఎప్పుడు కావాల్సి వచ్చినా సరే ఇంట్లో వాడుతుంటారు. కాబట్టి ఆ చింతకాయలు కొంచెం తెప్పించారు. దీన్ని మనం కొంచెం రోట్లో వేసి దంచి ఇలా గుజ్జుని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.